welcome. Ivan. Shopping. So today's focus is going to be about shopping. And we're going to learn the vocabulary related to shopping. Ada අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ shopping. Right? ඒ කියන්නේ අපි එළියට ගිහිල්ලා ඇඳුම් ගන්නකොට නැත්නම් මොන හරි ගන්නකොට shopping යනවා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බඩු ගන්න යනකොට ඇඳුම් ගන්න යනකොට right? ඒ වටා තියෙන vocabulary මොනවද? Okay? Right. So you can interview your teacher, you can interview me, but unfortunately, you'll not be able to pop the questions. You're watching the video, right? So you can interview anyone that you like, okay? You can interview your friend, you can interview your mother, okay? Anyone that you like. When did you last go shopping? Okay? Kawada antimata shopping giye. So I'm going to think that you are asking me. That's why I've said interview your teacher, right? So I'm thinking that you are going to ask these questions from me. දැන් ටීචර්ව තමයි ඉන්ටර්විව් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔන්ලයින් හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ලයිව් කිසිම කමියුනිකේෂන් එකක් නැහැ. හැබැයි මම ඕගොල්ලෝ මගෙන් ප්‍රශ්න අහන විදියට තමයි උත්තර ටික ලියන්න යන්නේ. When did you last go shopping? අන්තිමට කවද්ද shopping ගියේ? I would say yesterday. ඊයේ. Yesterday means ඊයේ. What did you buy? මොනවද ගත්තේ? I bought some clothes and household items. I bought myself some clothes and household items. මොනවද මං එතනදී ගත්තේ? ඇඳුම් ගත්තා, ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු වගයක් ගත්තා. From where did you buy? Right? So from where did you buy these things? Where did you buy it? You could say where did you buy them, right? So from where did you buy? You could either say them or you could say where did you buy it? If it is one, it. If not, you could say them, right? Okay, so department stores are shops that have all the things. Like example, they have clothes, they have bed linen, they have household items, and they have toys, they have accessories, they have perfumes, they have handbags. So they have all these different types of things under one roof, right? So from where did you buy them? I bought them from a department store. You could name the place where you bought it from. Did you like it or did you like them? If you asked me, I would say yes. Okay? ඒකට ඔබ කැමති වුණාද? ඔව්. කොහෙන්ද ගත්තේ? මම කිව්ව department store එකකින් කියලා. Department store කියලා කියන්නේ එක වහලක් යට ඔක්කොම බඩු ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇඳුම් ගන්න පුළුවන්, පැළඳුම් ගන්න පුළුවන්, සපත්තු ගන්න පුළුවන්, ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම අපිට එක වහලක් යටින් ගන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා department store එකක් කියලා. ඕගොල්ලෝ කැමති එකක් ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. right? යාළුවෙක්ගෙන් අහනකොට යාළුවා කියන එක ලියන්න පුළුවන්. So ඕගොල්ලෝ මාව ඉන්ටර්විව් කරනවා කියලා හිතලා මම ලියපු answers ටික තමයි මේ. Right. So moving on, we're going to have a look at vocabulary for shopping. We have cash, which is money. We have the cashier, the person who tells us this is how much you have to pay. They take our money and they give us the balance. Customers, people who come into shops. Fitting room, the place where we go to try on our clothes. So the sizes could be medium, large, small,
extra large. Sometimes we have XL, extra small also. Some people say XXL. Whatever, in the fitting room you would have a look at the size. So here is the size, right? Is it medium, large, small, extra large, extra small? What is it? Okay. On sale. On sale means it is not given at the normal price. The price has been reduced. Pay means what is the mode, right? Will you use cash? Will you use a card, right? Also pay means to give money or your card. Price is the value of some item. Price tag is now, say, in a dress, right? They hang a little tag from here and they put up the size extra small, rupees 900. So price tag is the place where they state the price. Sales tax. So this is usually when we go shopping, we are not charged the tax, but usually people are being charged sales tax. So the owners of these shopping complexes, they need to pay sales tax. Shopping cart is the cart that we take. So it can be like a cart like this, or now mostly in Sri Lanka we have like little bags that we can put on, right? So depends. You could have a cart to push around or you could have the bags. Store hours, the time which the store opens and the store actually is going to close. Those two timings, opening and closing, we call it as a store hours, right? Window shop. Window shop, we say going window shopping, okay? Window shopping is where you actually see things from outside of the shop, right? So if you go to a shop like a clothes shop, right, you usually see them on the display, right? So you go, okay, we've got some nice t-shirts, okay? So you have a look at it, right? So where you see that, we call it as a window shop, or we use the word window shopping. I'm going window shopping. Broken, things could be broken when you go shopping, right? And the things that you buy could be broken. Exchange, you buy something, but you go home and you're like, no, it doesn't fit me properly. The color is not good. So you come back and return it and get something else. Okay, but in the sense something else means you exchange it, right? So if extra small or the color wasn't good, you exchange it and you get something else. You get a different color or a different top. Okay. Expensive. Expensive is in terms of the price. Okay. So some things could be cheap when it is low cost. Some things could be expensive if it's high in terms of money. Right. අපි බැලුවොත් වචන ටික cash vocabulary ආශ්‍රිත වෙන වචන තමයි මේ. cash කියලා කියන්නේ සල්ලි. cashier කියන්නේ මුදල් අය කැමිට, right? customers ලා කියලා කියන්නේ කඩේට එන පාරිභෝගිකයන්. fitting room කියන්නේ අපි ඇඳුම් මාරු කරලා බලනවා මේ size එක ගැලපෙනවද කියලා. size එක කියන්නේ අපේ ප්‍රමාණය. ඒ ප්‍රමාණවල තියෙන්න පුළුවන්, medium තියෙන්න පුළුවන්, large තියෙන්න පුළුවන්, small තියෙන්න පුළුවන්, extra large තියෙන්න පුළුවන්, extra small තියෙන්නත් පුළුවන්. එක එක sizes තියෙනවා. on sale කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මිල අඩු කරලා තියෙනකොට අන්න sale එකක් තියෙනවා, on sale. pay කියන්නේ ගෙවීම, price කියලා කියන්නේ මිල, price tag කියලා කියන්නේ මිල දර්ශනය නැත්නම් මිල ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන පොඩි tag එක. sales tax. sales tax කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි sales tax ගෙවන්නේ නැහැ එහෙම sales tax කියලා. හැබැයි කඩ අයිතිකරුවන් ගෙවන්න ඕනේ තමන්ගේ මුළු sale එකේම tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ. හින්දා කොහොමත් ඒ tax එක පාරිභෝගිකයා තමයි ගෙවන්නේ, right? So we say sales tax. අපි මුළු sale එකේම tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ.
shopping cart කියලා කියන්නේ අපි තල්ලු කරන් යන cart එක shop කරනකොට සමහරක් වෙලාවට shopping carts නෙවෙයි තියෙන්නේ bags උත් තියෙනවා ලංකාවේ, so it can be either one. අර අපි ගෙනන්නේ සිලි bag shopping bag නෙවෙයි, නිකන් මෙහෙම කරේ දාගෙන යන ඒවා. store hours කියලා කියන්නේ කඩේ ඇරලා වහලා තියෙන වෙලාවත්. ඒ කියන්නේ සඳුදා සිට සෙනසුරාදා උදේ 9 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන් කඩේ ඇරලා තියෙනවා. store hours ඒවා. window shop කියලා කියන්නේ අපිට එළියට පේන සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් කඩවල් වල එහෙම තියෙනවා වීදුරුවක් ඩිස්ප්ලේ වෙලා. ඒකේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඇඳුම් මාරු කරන්නේ. ඒතකොට අපි යනකොට අපි ඒක බලාගෙන ඉන්න ආනේ ලස්සන ඇඳුමක් තියෙනවනේ කියලා. window shop. broken කියන්නේ කැඩිලා, exchange කරනවා කියන්නේ මාරු කරගන්නවා. expensive කියලා කියන්නේ ගණන්. Now there's another word that I have not put up here and I'd like you to learn it. Consumer. What is the difference between a customer and a consumer? Not consumer, consumer. What is the difference? Customer is the person who purchases the product or the service. Consumer is the person who usually consumes it at the end. Let me give you an example. So, I want to eat a pizza, right? But my mother, she goes to Pizza Hut and she pays for the pizza and she picks it up. So, my mother is the customer. But she comes home and she gives me the pizza and I eat the pizza. I am the consumer. Usually for products, you could have a customer and a consumer. But for services, example, I want to go to the doctor, right? Usually, I go, I pay, and then I meet the doctor. It could be that the customer and the consumer is different also, but usually they are the same most of the time, right? But customer, the one who pays for it and purchases the product or the service. Consumer is the person who is at the end and consumes the product or the service. Right. So අපි බැලුවොත් වචනයක් මම දැම්ම customer and consumer කියලා. Right? Consumer customer කියලා කියන්නේ සල්ලි දීලා බඩුවක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගන්න කෙනා. හැබැයි consumer කියලා කියන්නේ අවසානයේ පරිභෝජනය කරන කෙනා. නිදසුනක් හැටියට ගත්තොත් කඩේට දැන් මට පීට්සා එකක් කන්න කැමතියි. මගේ අම්මා කඩේට ගිහිල්ලා සල්ලි ගෙවලා පීට්සා එක ගන්නවා. එතනදී මගේ අම්මා තමයි කස්ටමර්. හැබැයි ගෙදර ඇවිල්ලා පීට්සා එක තනිකරම කන්නේ මම. ඒතකොට මම තමයි consumer. Right? All right. Moving on. We have more vocabulary. Receipt. Receipt නෙවෙයි, we say receipt is the receipt that you get when you pay for something. They always give you with the things and the price. Refund is when they give you back your money. So say that you don't want that, or you know it's not right, or it's broken or something. They refund your money. They give back your money. Repair. Okay, repair is when something is broken and you fix it again. Return is that you go back and say, okay, I don't want this. You return it back. You could either buy something else for it, or you could ask back for your money. Shrink is to become small. So say initially, my dress was like this, but it shrinked. So now it's like this. Shrink, become smaller. Warranty is that they tell you they give you a time span and they say, okay, within this time span, nothing can go wrong, but if something goes wrong, then we would either refund you or, you know, replace it or something like that. So warranty is a certain time period that they guarantee that the product or the service would be in a good condition. Wrong color is when the color is wrong. Wrong size is when the size is wrong. Store is shop. Discount is a percentage that you reduce.
So you could give a 10% discount. That is to reduce the price. Change is when you want to give something and get something else, right? Buy and sell. So you could buy something or you could sell something. Clerk is a person who does all the little bits and pieces in your store, like keeping the accounts or things like that. A clerk does it. Open, close. So these are the signs. Either you could have the open board, the signboard, or you can have the closed signboard. Credit card is when you don't have money but you can pay from it. You don't have real cash, you have a credit limit. So you can pay later. Debit card is you actually have money in that and they deduct that money from you. So customer is a single person, right? Department, a single person who comes into the store and who buys something, a product or a service, okay? Department is that in each some of these big stores you have the departments, the accounts department, the HR department, then you have the course or you have the frozen food department, right? So different departments are there mostly in departmental stores, the clothes department, the accessories department, right? So you have different departments in departmental stores. Then අපි ගත්තොත් receipt කියලා කියන්නේ receipt එකට, refund කියලා කියන්නේ ආයි සල්ලි අපිට දෙනකොට යම් කිසි දෙයක් අපි අරගෙන එක්ක එකට කැමති නැහැ එක්ක කැඩිලා අපි ආයි සල්ලි ඉල්ලනවා refund කරනවා. repair කියලා කියන්නේ කැඩිච්ච එකක් ආයි හදනකොට return කරනවා කියන්නේ අපි ගත්ත දෙයක් එපා මට මේක කියලා දෙනවා. එක්ක අපි අලුත් දෙයක් ගන්න එක්ක අපි සල්ලි ඉල්ලයි දෙකෙන් ඕන එකක් වෙයි. shrink කියලා කියන්නේ පොඩි වෙනකොට. සමහරක් ඇඳුම් අපි අරගෙන හොදලා ඉවර වෙනකොට පොඩි වෙලා. So අපි කියනවා shrink කියලා. warranty කියලා කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් කාලයක් දෙනවා මේ බඩුවට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ දෙන කාල සීමාවට අපි කියනවා warranty කියලා. ඒකට අපි කියන තනි නම තමයි වගකීම් සහතිකය කියලා, right? Next one, wrong color, වැරදි පාට. Wrong size, වැරදි size එක. Store කියන්නේ කඩේ, discount කියන්නේ අපිට මිල අඩු කරන ප්‍රතිශතය නැත්නම් ප්‍රමාණය. Change කියන්නේ වෙනස් කරනවා, ඒක ඕන නැත්නම් මේක මට change කරලා දෙනවද පොඩ්ඩක් කියලා කියනවා, right? Buy and sell විකුණනවා සහ සල්ලි දීලා ගන්නවා. Clerk කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ clerk කෙනෙක් ඔය accounts වැඩේම මේවට උදව් වෙනවා කඩවල් වල clerk. Closed open කඩේ ඇරලා තියෙන වෙලාවට අපි open කියලා sign එකක් ගහනවා. කඩේ වහලා තියෙන වෙලාවට අපි කියනවා closed කියලා. Credit card, debit card. Customer කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක්, පාරිභෝගිකයෙක් කියන එක. Department කියන්නේ විවිධ අංශ කියන එක. Right, so before we move ahead, let us have a look at the pronunciation. First one, cash, cash. Next one, cashier, cashier. Next one, customers, customers. Fitting room, fitting room. Then you have the size, medium, large, small, extra large, extra small. On sale, pay, price, price tag, sales tax, sales tax. Shopping cart, shopping cart. Store hours, store hours. Size, size, anyway, size, size. Window shop, window shop. Broken, broken. Exchange, exchange. Expensive, expensive. Consumer, consumer.
receipt, receipt, refund, refund, repair, repair, return, return, shrink, shrink, warranty, warranty, wrong color, wrong color, wrong size, wrong size, store, discount, change, buy and sell, clerk, clerk, closed, open, closed, open, credit card, credit card, customer, customer, debit card, department. Right. So moving on, try to guess the words which would come into these blanks. Okay. So I want you to do it on your own first and then I will do it. So please pause the video and do it on your own and then let's discuss the answers. දැන් මෙතනදී මේ හිස්තැනට ගැලපෙන වචනේ අර කරපු වචනවල වලින් පුරවන්න බලන්න. වීඩියෝ එක pause කරලා ඕගොල්ලෝ තනියම කරන්න. ඉවරුණාට පස්සේ අපි එකට කරමු. Right. I think you would have completed it by now. Let's have a look at the answers. මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ දැන් ඉවර ඇති කියලා. අපි බලමු කරලා. How much does this sweater cost? What's the price? Okay. Should I buy a small, medium, or large jacket? I don't know what size he wears. Where can I buy this shirt? Okay. Next one. Would you like to pay by cash or by credit card? Is the store open or closed? You can try it on in the fitting room. Right? Oops, the full stop is actually there. It should come in here. Right. How much does this sweater cost? What's the price? Should I buy small, medium, or large jacket? I don't know what size he wears. Where can I buy this shirt? So she sees the shirt and she goes, oh, where can I buy this from? Would you like to pay by cash or by credit card? Is the store open or closed? You can try it on in the fitting room. එතකොට මේ කියන්නේ how much does this sweater cost? sweater එකේ ගාන කීයද? කොච්චරක් වියදම් වෙයිද? මං ගන්න ඕනේ small එකක්ද medium එකක්ද නැත්නම් large එකක්ද? මං දන්නේ යා අඳින size එක. මේ shirt එක දැකලා යනම් මේක ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? මිලදී ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? මේ වගේ එකක්, right? ඔයා ගෙවන්න කැමති සල්ලි වලින්ද නැත්නම් credit card එකෙන්ද? store එක ඇරලාද වහලාද? අපිට මොන හරි fit on කරන්න යන්න ඕන try කරන්න ඕන නම් මේ size එක හොඳද නැද්ද කියලා where should you go into the
fitting room. Okay? Right. So let's have a look at some of these questions. How much is this? Okay? You can ask them, how much is this blazer? How much is this shirt? How much is this ring? Okay? So you can ask the price of anything, right? By using the question, how much is this? Now, this means you should have it with you. Okay? If you're pointing at something, how much is that? Okay? Example, I have it with me. How much is this pen? How much is this ring? How much is this blazer? How much is this top? How much is that t-shirt? How much is that sari? Can you see it? No. So I'm pointing at something and asking from you, right? So this and that. So I'm going to write an example. How much is this pen? What is the size of this? So how much is this blazer? So I'm showing someone. What is the size of this? Okay. Or you can say, what is the size of that t-shirt? Okay. Because there is this, I'm continuing it. Can I have this in a different color? Right? That means I don't like the color. I want the same one, but in a different color. Can I pay by cash? Or you can ask, can I pay by card? If you want to be more specific, you can ask, can I pay by my credit card? Can I pay by my debit card? Okay. Where is the fitting room? What time does the shop? Okay. So you're talking about a specific shop, so you need to use the, right? What time does the shop open? Or you can ask, what time does the shop close? Not closed, close. Are there any on these items? Are there any what? Discounts. Okay. Are there any discounts on these items? All right. අපි බලමු දැන් shopping ගැන කතා කරනකොට අපිට අවශ්‍ය කරන phrases ටිකක් තියෙනවා. මේක පුරුදු වෙනකොට උගලට එකක් තමයි speaking වලට කොහොමත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය දිනදා වලට වැදගත් වෙනවා. සහ මේ question tags shopping ගැන කතා කරනකොට එන්න පුළුවන්. Now remember, shopping is a topic that could come up in your IELTS task 1. Okay, so when they talk about shopping, they could come up with any of these topics and you could speak more about shopping. දැන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ speaking වලදී part 1 එකේදී තමයි shopping කියන මාතෘකාව, right? ඒ ඉඳන් අපි බලමු මොනවද phrases ටිකක් කියලා අපිට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. How much is this? This කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළඟ තියෙනකොට. How much is this pen? How much is this ring? How much is this blazer? කියන්නේ අපි අතේ තියාගෙන අහන්නේ මේක කීයද මේක කීයද? ඈත තියෙන එකකට මේක කීයද කියලා අහන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි අහන්නේ ආරක කීයද t-shirt එක කීයද කියලා ඈත තියෙන එකක්, right? So how much is that t-shirt? How much is that sari? Okay? What is the size of this? This කියන්නේ අතේ තියන් ඉන්නකොට. What is the size of this? Okay? Can I have this in a different color? මට මේක වෙන පාටකින් දෙන්න පුළුවන්ද? Can I pay by cash or by card? Right? අහන්න පුළුවන් ඕන එක. මට මේක සල්ලි වලින් ගෙවන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මට කාඩ් එකකින් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒක තවත් කියන්න ඕන නම් මට ඩෙබිට් කාඩ් එකකින් ගෙවන්න පුළුවන්ද? මට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. Where is the fitting room? Fitting room එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඇඳුම් මාරු කරන කාමරේ කොහෙද තියෙන්නේ? What time does the shop open? The කියන්නේ අපි දන්නවා මේ කඩේ ඇතුළේ ඉඳගෙන හරි what time does the shop open? කඩේ අරගෙන කීයටද? නිකන් ඈත තියෙන ඕනම කඩේකට අපි අහන්නේ නැහනේ. Okay? එහෙමනම් what time does
that shop open. ඈත තියෙන කඩයක් පෙන්නලා කාගෙන් හරි අහනවා නම් අන්න අර කඩේ අරින්න කීයටද? What time does that shop open? කඩේ ගාව ඉඳගෙන අහනවා නම් what time does the shop open? වහන්න ඕනේ නම් close කියලා පාවිච්චි කරනවා. Are there any discounts on these items? මොන හරි මේකේ discount එකක් තියෙනවද මේ බඩු වල කියලා අපි අහනවා. Right. So we had a look at some of those words that we used only. We put it here. Right? අපි මේ vocab වලදී පාවිච්චි කරපු වචන ටිකක් තමයි use කරේ. Let us have a look at what we covered in today's lesson. අද lesson එකේදී අපි බැලුවේ shopping ගැන. shopping වලට අදාළව vocabulary බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි gap fills ටිකක් කරගෙන හිස්තැන් පිරවීම් ටිකක් කරා. වැදගත් වෙන questions tags ටිකකුත් කරා. So today's lesson, which we did, was all about shopping. We had a look at some of the useful vocab. Then we had a gap fill task where you completed the blanks. And finally, we had a look at the important question tags. That brings us to the end of the lesson, which was all about shopping.